Ese ni gute Pi igiye kubaka liquidity yayo? Liquidity mu busanzwe isobanuye nk'igikorwa gikoreshwa cyangwa se ni process. Mvuze process ababasha kumva urwo rurimi barabyumva vuba. Ni process ikurikizwa cyangwa intambwe ku yindi zikurikizwa kugira ngo ikintu runaka kibashe guhindurwamo amafaranga. Niba se liquidity ari ijyanye n'amafaranga ndetse na Pi ikaba ari amafaranga, Pi ubwo nawe birumvikana ko ni liquidity y'ubwayo. Kandi nubwo Pi yaba ikeneye liquidity, niba koko Pi ikeneye liquidity, ndizera ko kwa team ifite uburyo bwabo bagiye gukoresha kugira ngo bubake liquidity yabo ya Pi network. Ndetse kandi banavuze yuko hari biliyoni 5 za Pi bashyize ku ruhande za native za Liquidity Pool ya Pi. Izi ngizi Pi ishobora gukora nka liquidity ku bintu ndetse na service, ku bicuruzwa ndetse na service. Ndetse kandi si ibyo gusa, ikanakora nka utility ku zindi liquidity. Ibi byose nibyo tugiye kurebera hamwe mu magambo arambuye. Nicyo kiganiro twabateguriye kivuga ni gute Pi igiye gucreatinga cyangwa igiye kubaka liquidity yayo. Reka tugaruke tubirebaho neza mu buryo burambuye. Turabashimiye ndetse tubahaye ikaze mwese turi kumwe abakurikirana ibiganiro hano kuri Star Technology. Buri wese yumva ikaze. Muri kino kiganiro tugiye kurebera hamwe uburyo Pi igiye kubaka liquidity yayo. Iki ni ikibazo buri muntu ashobora kwibaza, ndetse kiyagiye kinibazwa n'abarenze twe ndetse n'abarenza bazabyibaza bagiye babyibazaho. Niyo mpamvu tugiye kubikoraho ikiganiro kugira ngo tubashe kurebera hamwe uburyo Pi igiye kubaka liquidity. Kino kibazo hari uburyo ushobora kutacyumva neza ukumva ntago gisobanutse, kubera ko liquidity ubwayo isobanuye nk'uko twabivuze tutangira ni intambwe ku yindi uburyo ikintu gishobora guhindurwamo amafaranga ari cash. Ku rwanjye ruhande nzi yuko Pi ni ifaranga, kandi n'ubundi natwe niko tubizi. Pi ni ifaranga cyangwa se iyo twakwita currency y'ubwayo. Bivuze ngo nta buryo bwo gufata iyo product ngo ihinduremo cash. N'ubundi Pi y'ubwayo ni ifaranga, keretse ari cash to cash. Kandi iyo ngiyo ntago yabikiri liquidity, kuko liquidity ni ikintu uba ugiye guhinduramo amafaranga, kandi Pi nayo ubwayo ni amafaranga. Ahubwo ndishobora kuba product to Pi conversion kugira ngo uhindure icyo kintu muri Pi, kuko Pi ubwayo nayo ni ifaranga. Ibyo ni ibintu bisa naho bicanganye, ariko tugiye kubireba kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Hano turaza guhera ku gaciro ka Pi cyane cyane. Ntago twavuga ibi byose ngo twirengagije kureba ku gaciro ka Pi, ariko nanone turaza gushyira ku ruhande gatoya ibijyanye na consensus value. Nimvuga consensus value, ntago mvuze biriya biciro wenda ngo irangana n'amadolari 100, amadolari 3,000 se 314. Ntago ari ibiciro ndi kuvuga, ndavuga agaciro bwako Pi ihagaze. Buri mu pioneers wese udashyizemo ibintu by'igiciro cya Pi, tuzi neza ko Pi ihenze cyangwa se ari ikintu gifite agaciro. Aho ngaho niyo soko y'agaciro ka Pi network. Ubwo n'ubumenyi buri muntu wese yifitiye ko Pi ari ikintu gifite agaciro ndetse kandi gihambaye. Ntago tugiye gutinda cyane dusobanura igiciro ndetse n'agaciro. Turabizi ko igiciro ni nk'igipimo cy'agaciro wahaye ikintu, urugero cyangwa igipimo cy'agaciro wahaye ikintu ndetse n'amafaranga ushobora kukishyura kugira ngo ubashe kukibona. Icyo nicyo giciro. Nituvuga agaciro ko ni uburyo ikintu gihagaze, niba giciriritse se cyangwa se gishobora kuba expensive, gihenze mu giciro. Ni nk'uburyo ikintu ari ikingirakamaro, nicyo twakwita nk'agaciro. Ntago tugiye kubitindaho. Pi rero reka twigarukire kuri topic yacu. Pi ubwayo ni liquidity. Pi ni liquidity y'ubwayo. Kubera ko niba amafaranga ari liquidity na Pi ikaba ari amafaranga, Pi ubwo nayo ni liquidity. Tubifate gutyo kugira ngo tuze kubigendanamo neza byoroshye. Ariko nanone niba urimo gutekereza Pi uyitekereza nka asset, nk'umutungo cyangwa se commodity. Hanyuma kubaka iyo liquidity turimo turavuga, ushobora kwirefera cyangwa kugendera kuri market cap izaba ifite muri open network. Amahirwe menshi ubwo ni nayo muri open network, ubwo tuzaba dufite
igiciro cya nyacyo cya Pi network kiri ku isoko. Nta bintu bijyanye na market cap dushobora kubona muri enclosed network, ahubwo wenda dushobora kuanaliza tukaba twareba dukoresheje nka commodity cap cyangwa se utility cap muri rusange, ariko market cap yo ntago twayigenderaho muri enclosed network. Turimo turareba kuri bino bijyanye na liquidity kuko nibyo turimo turivugiraho. Kino kibazo turimo turavugaho navuga ko buri wese ukibaza rwose ni ikibazo cyiza buri wese yagakwiye kwibaza, ariko nanone hari abantu benshi bakunda gutekereza ku bijyanye no kubikuza Pi. Ni igihe tuzabikuza Pi tukazifatamo cash, nk'uko nyine ariyo topic n'ubundi turimo turarebaho uburyo Pi izubaka liquidity yayo ku buryo yahindurwamo cash. Ariko nanone hari igihe twirengagiza gutekereza ku bintu by'ingenzi kugira ngo dusobanukirwe ibintu by'ingenzi cyane by'ibanze dukwiye kuba tuzi muri Pi network. Abantu benshi bakunda kureba hanini cyane ku giciro cya Pi network, price ya Pi network, ariko nanone hari ibindi bintu by'ingenzi byo kuba turebaho kurenza uko twakabaye tureba nko kuri consensus price ya Pi, cyangwa se kumva ko dushaka kugura ibintu muri Pi, kumva ko dukeneye guhindura cash muri Pi, guhindura Pi muri cash. Nibyo pe, ariko nanone reka turebere hamwe ubundi neza ni gute Pi izubaka liquidity yayo, ariko nanone n'ibi bintu byose tuba dukwiye kubyitaho. Gusa mu birenzeho Core team n'ubundi turabizi ko biri mu nshingano zayo ku bijyanye no kubaka liquidity ya Pi, cyane ko n'ubundi Nicholas ibingibi ari kariyeri ye, ibijyanye n'ibingibi n'ubundi biri muri kariyeri ye, kandi n'ubundi nibyo yari asanzwe akoramo cyane mbere y'ibingibi by'uyu mushinga wa Pi network. Abagiye bareba kuri Nicholas cyane barabizi, ariko nanone nyuma y'ibyo byose reka tunarebe natwe uburyo tubifata. Noneho hari abantu benshi bakunda gutekereza yuko cryptocurrency ari amafaranga y'ubuntu yibunza, cyane cyane nk'uko bayatanga muri mining. Icyo kintu ntago gihari cyo kuvuga ngo ni amafaranga y'ubuntu muri cryptocurrency, ntago bibaho. Ahubwo byibura wayita ko ari nk'umutungo w'ubuntu, wenda ibyo byo byapfa kumvikana, kubera yuko umuntu wari wese aba afite kubanza kubaka agaciro muri uwo mutungo mbere yuko uhinduka amafaranga. Ibi bintu twigeze kubisobanuraho bihagije. Hatabayeho iyo utility cyangwa umutungo, icyo kintu cyo kuvuga ngo ni amafaranga cyangwa se kiramera nk'amafaranga nta gihari. Abantu bakurikiranye topic ya token and tokenization bo twarabisobanuye neza bihagije, dutanga n'ingero nyinshi ku buryo iki kintu uri buhite ucyumva vuba cyane. Hari abantu benshi badakunda kumva yuko cyangwa se batabasha kumva neza ko mbere na mbere cryptocurrency kivuka cyangwa se amatokens aba nta gaciro yari yagira, ndetse kugira ngo ako gaciro hamwe na liquidity ubwo turabijyanirana, kugira ngo ako gaciro kabeho cyangwa se tuvuge ngo mu gihe igitangira nta gaciro bifite, ariko nanone ifite kugira ngo agaciro kubakwe kajye kuri iyo cryptocurrency cyangwa se iyo token. Icyo gikorwa rero cyo kubaka agaciro kugira ngo kajyane n'iyo cryptocurrency hakenerwa utility ndetse na liquidity byombi. Kugira ngo ucreating cyangwa se ukore liquidity kuri iyo coin cyangwa iyo cryptocurrency ari yo yose, hakenerwa kuba hari icyo twita tradable value, igiciro nyine cyangwa agaciro ko mwigurisha, sinzi niba uko nabigereranya. Ubwo ni igiciro, ni agaciro kagendanye n'uko urugero nafata rwa hafi n'ino enclosed network, ni ukugira ngo turebe ko haboneka tradable value. Ibyo byo biragaragara ku buryo noneho hashobora kubonekeraho igiciro cya nyacyo kiza gifatiraho kuri cya kindi cyashyizweho muri ya minsi yari itaramara kugira igiciro cya nyacyo kiri fix. Ubusanzwe twabonye ko liquidity ari intambwe ku yindi cyangwa se urwego ibintu bishobora kugenda bifata kugira ngo ikintu runaka gishobora guhindurwamo amafaranga. Ni muri ubwo buryo ahangaha turumva ko harimo icyo kintu nyine kiri buze guhindurwa amafaranga ndetse n'amafaranga ubwayo. Nituvuga product ndetse na service cyangwa se icyo kintu cya product, dushobora kumvamo goods, service cyangwa se ibicuruzwa, imitungo runaka n'ikindi kintu cyari cyose gishobora kugira agaciro runaka.
amafaranga rero azakoreshwa kugira ngo hubakwemo agaciro kuri icyo kintu. Kugira ngo icyo kintu kigire agaciro akenshi ubu ngubu tubibarira mu mafaranga, ni ibintu bisanzwe turabizi. Product ubwayo ntabwo ishobora kubaka agaciro k'amafaranga, ntabwo ishobora kugena agaciro k'amafaranga, ahubwo byibura amafaranga ashobora kugena agaciro k'ikintu runaka. Ushobora kumva ukuntu ikintu gihenze ugahita wumva ko icyo kintu kiri classic nyine gifite agaciro kari hejuru. Ni muri iyo case rero tugiye kubisanisha na Pi. Pi ubwayo ntabwo ari amafaranga kuko ntabwo yari yamara kuba converted mu amafaranga kugeza ubu neza. Ariko nanone hano tugiye kuyifata nk'iyo product y'ubwayo. Tugiye kwifata nk'iyo product kugira ngo turebe yahindurwa gutema amafaranga noneho. Bisobanuye yuko Pi nk'amafaranga ashobora kugena agaciro ka product, ndetse na product nayo nanone ishobora kugena agaciro, ka Pi. Bityo rero Pi nayo ubwayo birumvikana ko yo ubwayo nta gaciro, ni ikintu gifite agaciro ariko agaciro katari representative, niba ariko nabivuga. Hari product iza kugira role nk'iyo twakwita utility, ndetse n'amafaranga azakoreshwa mu kugura izo product nayo agakoreshwa nka liquidity. Bityo rero Pi muri no enclosed network period icyo dufite ni product ndetse na Pi ubwayo. Ntago dufite product ndetse n'amafaranga, ko Pi ntirahindurwamo nyine ngo tuyite ifaranga bya nyabyo byemewe. Kubera ko Pi rero tuyifata nk'amafaranga ndetse Pi ikaba ari liquidity ndetse dukeneye muri product. Ubwo Pi nyine sinzi ukuntu ubwo ndi buvuga kugira ngo byumvikane neza, gusa navuga ngo muri no enclosed network period turimo icyo dufite ni product ndetse na Pi. Ntago dufite product ndetse n'amafaranga. Kubera ko Pi rero ari amafaranga tuyifata nk'amafaranga, Pi ubwo ngubwo Pi ni liquidity dukeneye kuri izo product kugira ngo tubashe gukoresha twishyura nk'izo product cyangwa se kuri ama utilities. Ibyo biraza guhita bigaragara nk'aho product dufite ziraza kumera nk'aho hari utility, ndetse na Pi dukoresha tugura izo product zize kuba nka liquidity. Noneho ushobora kumva bivangavanze cyangwa se kwibaza kubera iki. Impamvu nta yindi ni ukubera ko Pi igizwe n'ibintu bibiri kugeza ubu. Icya mbere, Pi ni amafaranga ariyo twakunze kwita liquidity. Icya kabiri, Pi ni product ariyo twari twise utility. Reka dufate urugero kugira ngo tubyumve neza. Kuba wagura ibicuruzwa ndetse na serivisi, cyangwa wakwishyura ibicuruzwa na serivisi ukoresheje Pi, ibyo ni kimwe nuko mu bundi buryo twakwita nk'aho buri indirect, ni nk'uko wakoresha Pi ugura amafaranga. Dufashe urugero kugira ngo byumvikane neza, kugura ibicuruzwa cyangwa kwishyura ibicuruzwa ndetse na serivisi ukoresheje Pi ni kimwe mu buryo buri indirect nko kugura Pi ukoresheje amafaranga. Kubera yuko niba ari nk'agafuka k'umuceri kagura wenda 30,000 n'urugero, karimo karagurishwa Pi imwe, ibyo ni kimwe nuko wakoresha bya 30,000 ugura Pi imwe. Ndiza ku kantu kumvikanye neza. Niba utakumvise neza ushobora gusubiza inyuma gatoya ukakumva neza. Hanyuma rero uko tubibona muri kino gihe, turizera yuko muri no enclosed network period turimo, ibicuruzwa ndetse na serivisi biri gukoreshwa nka liquidity kuri Pi, cyangwa se bikaba biri vice versa. Kubera yuko hangaka ubu ngubu noneho Pi irimo irakora nka product, mu buryo ibicuruzwa ndetse na serivisi biri gukoreshwa nk'amafaranga yagakoreshwe kugura Pi. Ukurikije urwo rugero twari dutanze haruguru, biraza guhita byumvikana kurushaho. Turaza gusanga muri open network Pi izahinduka byombi, izahinduka product ndetse ihinduke n'amafaranga. Bisobanuye ko Pi nka product ishobora kugurwa hakoreshejwe amafaranga. Wafite amafaranga ukagura Pi nyine nk'aho uri kugura product. Ndetse nanone Pi nk'amafaranga ishobora gukoreshwa mu kugura ibicuruzwa ndetse na serivisi. Ibi kandi nanone twibuke yuko ku bijyanye na tokenomics cyangwa se icyo twita token distribution, Coatimu yashyize ku ruhande biliyoni 5 za Pi, izishyize ku ruhande kuri za Liquidity Pool.
ahangaho uratekereza ko ari akahe kamaro k'iyo Pi Liquidity Pool? Wenda ahangaha hari abayita bumva igisubizo byihuse. Ubu ni uburyo bumwe mu buryo bwagiye bukoreshwa mbere bwo gucreatinga cyangwa bwo kurema liquidity ya Pi muri open network. Muri Pi Liquidity Pool, Pi izaba iri gukora nka product. Iyo product izaba ikeneye liquidity iturutse mu zindi currency. So dusoza rero kino kiganiro twavuga ngo turizera yuko kuba ikijyanye na liquidity cya Pi ntago ari ikibazo na gatoya, kubera ko Pi y'ubwayo irimo irakora nk'ibintu byombi. Irimo irakora nka liquidity kuri utility, ikongera igakora nka utility kuri liquidity. Ndizeye ibyo twavuze byumvikanye. Rero reka twe kurambirana, byibura icyo twashaka gutambutsa ndizera ko cyumvikanye neza, ko kugeza ubu ikijyanye na liquidity aricyo cyo guhindura iyo product dufite nka Pi twahinduramo cash ntago ari ikibazo na gitoya pe muri Pi network. Turabashimira mwese twabanye, twavuga ngo naho ubutaha mu bindi biganiro, n'ubundi mwe muri kumwe na Robert muri Star Technology. Naho ubutaha.